Leksjon 1. Det uforutsette eventyret. God kveld, Anna. Hvordan var turen din siste? God kveld, John. Dessverre gikk det ikke som planlagt. Å nei! Ødela det hele turen, eller klarte du å komme deg? Det var ganske utfordrende i begynnelsen. Imidlertid klarte jeg å finne en måte å kose meg på. Jeg er glad for å høre det. Hva gikk egentlig galt? Jeg mistet kofferten min på flyplassen. Den inneholdt de fleste eiendelene mine. Det må ha vært utrolig stressende. Hvordan taklet du situasjonen? Jeg meldte om tappet umiddelbart. Heldigvis var flyselskapet veldig hjelpsomt. Gjorde de deg hjelp mens du ventet på kofferten din? Jeg hadde tilbød meg et gratis sett med viktige ting. Det var generøst av dem. Hvilke elementer var inkludert i settet? En tannbørste, tannkrem og et grunnleggende sett med klær ble gitt. Dette er viktige nødvendigheter. Klarte de å hente kofferten din? Etter 2 dager fant de den og leverte den til hotellet mitt. Det må ha vært en lettelse. Hvordan tilbrakte du de 2 dagene uten tingene dine? Jeg fokuserte på å utforske byen. Det tvang meg til å være mer spontan. Det høres ut som en sølvfor. Hvilke eventyr tok du fatt på? Jeg besøkte lokale markeder og prøvde forskjellige gattemat, som var herlig. Gattemat er ofte hjertet i en bys kultur. Hva var favorittrettene dine? Jeg likte spesielt et velsmakende bakverk fylt med kjøtt og krydder. Det høres deilig ut. Har du også opplevd noen lokale attraksjoner? Absolutt. Jeg tok en guidet tur i det historiske distriktet. Å lære om historie beriker reiseopplevelser. Hva oppdaget du? Arkitekturen var fantastisk. Hver bygning hadde en unik historie å fortelle. Det høres fascinerende ut. Møtte du noen interessante mennesker under reisene dine? Faktisk møtte jeg flere lokale som ga innsikt i kulturen deres. Disse forbindelsene fører ofte til minneverdige opplevelser. Jeg er enig. Jeg lærte mye utover det jeg hadde forventet. Noen ganger kan de uventede svingene føre til de beste minnene. Nettopp! Å miste kofferten ble til et uforutsett eventyr. Det er utrolig hvordan perspektiv kan endre en situasjon. Absolutt! Jeg kom hjem med historier som jeg verdsetter. Jeg er glad for å høre at du klarte å tilpasse deg. Takk skal du ha, John. Neste gang vil jeg være mer forberedt. Beredskap er alltid en god strategi når du reiser. Ja, jeg vil lage en sjekkliste for å sikre at jeg ikke glemmer noe. Det vil definitivt hjelpe deg på fremtidige reiser. Jeg lærte verdifulle leksjoner av denne erfaringen, til tross for frustrasjonene. Disse leksjonene vil bli hos deg og forbedre dine fremtidige eventyr. Jeg gleder meg allerede til min neste tur, bevæpnet med ny innsikt. Det er ånden. Eventyr venter rundt hvert hjørne.
Ja, det gjør det. Reise tilbyr uendelige muligheter for utforskning. Jeg gleder meg til å høre om din neste reise. Takk skal du ha, John. Jeg håper det blir enda mer berikende. Jeg er sikker på at det blir det, og jeg ser frem til vår neste samtale om det. Leksjon 2. Planlegg den perfekte ferien. God ettermiddag, Anna. Jeg hørte nylig om et vakkert reisemål å besøke. God ettermiddag, John. Det høres fantastisk ut. Hvor er dette stedet? Det er en kystby kjent for sine fantastiske strender og livlige kultur. Jeg er fascinert. Hva gjør denne byen spesiell? Byen tilbyr fantastisk natur og en rekke utendørsaktiviteter. Det høres herlig ut. Er det rimelig overnatting der? Ja, det er flere budsjettvennlige alternativer, inkludert vertshus og herberger. Det er gode nyheter. Jeg søker ofte rimelige steder når jeg reiser. Det gir mer fleksibilitet i planleggingen av turen. Nøyaktig. Jeg liker å bevilge midler til opplevelser i stedet for luksus. Smart tenkning. Opplevelsene skaper varige minner. Hvilke aktiviteter kan man delta i mens man besøker denne kystbyen? Du kan nyte svømming, fotturer og utforske lokale markeder. Disse aktivitetene høres morsomme ut. Er det noen guidede turer tilgjengelig? Ja, det er turer som fokuserer på byens historie og naturlige skjønnhet. Å lære om den lokale kulturen forbedrer reiseopplevelsen. Det gjør det absolutt. Du får innsikt som du ikke finner i reisebøker. Er det noen populære spisesteder som du vil anbefale? Byen er kjent for sine sjømatrestauranter. Ferske fangster serveres daglig. Det er fantastisk. Jeg elsker å prøve lokal mat når jeg reiser. Du bør også prøve gatemat. Det gir en unik smak av kulturen. Gatemat gir ofte en ekte opplevelse av lokale smaker. Nettopp. Du kan tilbringe en dag bare med å utforske den lokale matscenen. Det høres ut som en tilfredsstillende måte å bruke tiden min på. Har du vurdert den beste tiden å besøke denne kystbyen? Jeg tror sen vår eller tidlig høst ville være ideelt. Du har rett. Været er hyggelig, og folkemengdene er mindre. Det gir mening. Å fjerne mindre overfylte tider forbedrer opplevelsen. For ikke å nevne, overnatting kan ofte være billigere i disse periodene. Det er en betydelig fordel. Hva med aktiviteter i løpet av kvelden? Det er strandbål og levende musikkarrangementer som du kan glede deg over. Så nydelig! En kveld ved stranden høres perfekt ut. Det skaper en avslappende atmosfære å slappe av etter en dag med utforskning. Jeg kan allerede se for meg selv der og nyte solnedgangen. Solnedgangene er helt fantastiske og maler himmelen med livlige farger. Det høres fortryllende ut. Jeg vil gjerne fange disse øyeblikkene i bilder. Fotografier er en fin måte å huske slike vakre opplevelser på. Ja, de bevarer minner i årene som kommer.
Planlegger du å reise med noen, eller foretrekker du soloopplevelser? Jeg liker å reise med venner, ettersom deling av erfaringer beriker dem. Jeg er enig. Erfaringer som deles med andre, blir ofte mer meningsfulle. Har du planer om å besøke denne kystbyen selv? Jeg vurderer å arrangere en tur i sommer. Du burde. Jeg vil gjerne være med hvis datoene stemmer overens. Det ville vært fantastisk. Å reise sammen kan skape uforglemmelige minner. Jeg er sikker på at vi ville ha en fantastisk tid å utforske. Vi kan også lage en reisevlogg for å dokumentere reisen vår. Det er en utmerket idé. Det kan informere andre og inspirere dem til å besøke. Vi vil dele tips og anbefalinger hentet fra våre erfaringer. Jeg gleder meg til å diskutere ytterligere detaljer om turen. Ja! La oss fullføre planene våre snart. Jeg er spent på utsiktene til dette eventyret. Sammen vil vi gjøre det til en ekstraordinær opplevelse. Leksjon 3. Planlegg det neste eventyret. God morgen, Anna. Har du tenkt på ditt neste reisemål? God morgen, John. Ja, jeg har vurdert en tur. Selvfølgelig. Hvor ønsker du å dra og når? Jeg må reise fra Manchester til Paris. Jeg håper å dra neste måned. Paris er en vakker by. Hva er hovedinteressene dine der? Jeg ønsker å utforske kunstscenen, spesielt Louvre. Louvre er et fantastisk museum. Har du besøkt den før? Nei, det har jeg ikke. Jeg har alltid hatt lyst til å se Mona Lisa. Maleriet er ikonisk. Du vil helt sikkert glede deg over opplevelsen. Jeg tror det. I tillegg ønsker jeg å spasere langs Seinen. Seinen tilbyr vakker utsikt over byen. Planlegger du å ta en båttur? Ja, jeg vil gjerne. En båttur virker som en perfekt måte å se severdighetene på. Det er det virkelig. Du kan nyte landemerkene mens du slapper av på vannet. I tillegg vil jeg besøke Montmartre. Jeg har hørt at det er sjarmerende. Montmartre har en rik, kunstnerisk historie. Atmosfæren er unik. Jeg gleder meg til å nyte det lokale kjøkkenet også. Fransk mat er kjent over hele verden. Har du spesifikke retter i tankene? Jeg ønsker å prøve escargot og et herlig bakverk. Begge er gode valg. Du vil få et kulinarisk eventyr. Absolutt. Jeg planlegger å besøke et konditori og smake på tradisjonelle croissanter. En fersk croissant i Paris er et must. Det vil overgå forventningene dine. Jeg kan ikke vente. Har du reist til Paris før, John? Jeg har. Turen min var full av uforglemmelige opplevelser. Hva var høydepunktet på turen din? Å besøke Eiffeltårnet ved solnedgang var fantastisk. Jeg kan bare forestille meg. Utsikten må ha vært spektakulær. Det var det faktisk. Bylysene som omfavnet Skyline var magiske.
Jeg håper å ta flotte bilder under besøket mitt. Du vil sikkert ha mange muligheter for fantastiske bilder. Jeg har tenkt å dokumentere eventyrene mine grundig. Det er en utmerket idé. Det lar deg gjenoppleve minnene. Ja. Jeg vil dele mine erfaringer med venner og familie. Å dele reisehistorier inspirerer ofte andre til å utforske også. Jeg håper historiene mine vil oppmuntre dem til å besøke nye steder. Din lidenskap for reise er smittsom, Anna. Takk skal du ha, John. Å reise utvider ens perspektiver. Jeg er helhjertet enig. Hver reise lærer oss noe nytt. Faktisk. Det beriker vår forståelse av forskjellige kulturer. Er du bekymret for å reise i løpet av denne tiden? Jeg vil sørge for å sjekke reisebegrensninger og sikkerhetsretningslinjer. Det er en klok tilnærming. Å holde seg informert er avgjørende. Jeg vil også investere i reiseforsikring for trygghet. Det er en forsvarlig beslutning. Det er alltid godt å være forberedt. Ja, jeg vil nyte turen uten unødvendige bekymringer. Planleggingen din vil lønne seg. Det høres ut som om du er klar for et eventyr. Jeg er spent på denne nye reisen. Jeg er spent på deg også. Husk at essensen av reise er opplevelsen. Jeg vil huske på det. Takk for oppmuntringen, John. Du er hjertelig velkommen, Anna. Jeg gleder meg til å høre om eventyrene dine i Paris. Leksjon 4. Eventyret i Green Valley. God morgen, Anna. Vurderer du noen turer denne sesongen? God morgen, John. Ja, jeg tenker på å besøke Green Valley National Park. Jeg har hørt mange fantastiske ting om Green Valley National Park. Det er kjent for sitt fantastiske landskap og mangfoldige dyreliv. Absolutt. Bildene jeg har sett viser fantastisk naturlig skjønnhet. Jeg leste at det er mange turstier som passer for alle ferdighetsnivåer. Det er gode nyheter. Jeg liker å vandre, spesielt på pittoreske steder. Meg også. En god tur gjør at man kan få kontakt med naturen. Har du en bestemt sti i tankene å utforske først? Jeg vedder for en trail. Det seg ver gansk nederskjant. Jeg har hordet for en trailer for a med vakker planter og trær. Ja, det detective det livlig grantum radet seg skape en rolig atmosfære. Det horas nidlig ut. Planlegger du a ga alene eller med venner? Jeg planlegger a inviter noen venner til a bli med meg på det eventyret. Det vil forbedre opplevelsen. A utforsk naturen morsommere med selskap. Jeg enig. Alle kan deli historier og night naturen sammen. Har du sjekket værmeldingen for NAR du planlegger a reis? Ja, prognosen ser levend ut det skal ver salsken og mild temperaturer. Perfect turver. Det vil gjøre opplevelsen enda bedre. Jeg hordagse at det picnickamerater I parken.
En picnic Horace Herlig ut etter en lang tur. Jeg planlegger a pack noen småbrad og forfrysninger til alle. Det en fantastisk guide. Frisk luft og god matter en flot kombinasjon. Ja. Jeg treyer det vil gjøre turen minneverdig. Bortsett fra fatturer, det noen andre aktiviteter du ønsker gjøre? Jeg vil gjerne prøve se på fugelkikking. Parken gemsted for main jarter. Fugelkikking kan være fascinerende. Observer dem I deres naturlige habitat given. Faktisk. Jeg happer ta noen flot bilder også. Afange minner visuelt gurati spesielt preg på eventer. Jeger enig. Liker du a fotografer nar du reiser? Ja, jeg synes det en fin med bevare plevelser på. Det også en fantastisk med deli din reiser med andre. Det sant. Jeg liker deli historier og bilder med venner. Har du besøgt Green Valley National Park for? Desver har jeg ikke hatt muligheten. Du bor vurderer a bli med oss på denne turen. Jeg vil gjerne bli med deg. Utforsk med venner alltid morsomt. Det blir en gledelig opplevelse med godt selskap. Jeg vil sjekke timeplanen min for se om jeg ledig. Happer du klare det, John? Jo mer, jo bedre. Jeg enig. Haver lenge har du tenkt bli parken? Jeg tenker på en dagster, men helgeventer kan være enda bedre. En helg vil gi mer utforskning og avslapping. Nøyaktig. Det mange skjult perler I optage parken. A planlegg ikke lenger uphold vil la deg for dyp deg fullt ut I naturen. Ja. Jeg vil diskutere det med vennen min. Gi meg best om vorden det gar. Jeg vil høre om alle eventurin. Jeg vil absolut deli alt. Tak for entusiasmen, John. Tak for du inkludert meg I planen din, Anna. Jeg glider meg til eventuret I Green Valley National Park #LexJohn17, reisen til bærekraftig livsstil. God morgen, Anna. Har du noen gang tenkt på liv mer bærekraftig? God morgen, John. Ja, jeg har vurdert det oft. Det et viktig tema. Jeg enig. Bærekraftig livsstil avgjørende for planetens fremtid. HVA forte til din interesse for det emnet? Jeg har nylig lest en bok om redusere avfall og spare ressourcer. Det høres opplysende ut. HVA var noen viktige punkter du syntes var overbevisende? Boken understreket viktigheten av kompostering og recirkulering. Kompostering kan reducere avfall betydelig. Har du begynt å kompostere? Jeg har. Det fascinerende se hvordan organisk avfall kan forvandle seg til næringsrik jord. Det fantastisk. Det samme gi tilbake til jorden. Nøyaktig. I tillegg diskutert boken bruk av gjenbrukbare Gjenbrukbare gjenstander faktisk et sentralt element I bærekraftig livsstil. Jeg har byttet til gjenbrukbare handelposer og vannflasker. Det god valg. Det reducerer plastavfall betydelig.
Jeg har også begynt å kjøpe produkter med minimal emballage. Det en flott praxis. Det oppfordrer selskaper til å redusere overflødig emballage. Det gjør detektive stat miljøbevisst merkevarer kan utgjøre en forskjell. Har du forsket noen lokale Ja, jeg besøkte en nylig. Raveren var først og lokalt hentet. Lokale markeder fremmer samfunnet og reduserer transportutslipp. Jeg fulgte meg bra med stat lokale bonder mens jeg nådde økologisk reverer. Det en vennvennsituasjon. Har du oppdaget noen ny matvarer? Jeg prøvde en rekke vestimeter. Det var deilig. Heirloom tomater har riksmaker. Jeg liker dem I salater. Ja, jeg planlegger eksperimentere med dem I matlagingen min. Matlaging med fersk ingredienser for bedre smaking til enhver rett. Jeg har prøvd å lage mer plantebasert måltider, også. Det et sunt valg. Plantebasert dieter kan være veldig næringsrik. Jeg enig. Det kan også redusere karbonavtrykket til dyrebruk. Du gjør utrolige endringer, John. Takk, Anna. Jeg håper inspirer andre til å vurdere bærekraftig praksis. Din innsats kan få til en ringvirkning I samfunnet. Jeg tror at haver liten handling bidrar til en stor bevegelse. Faktisk. Har du tenkt på fremtidige bærekraftige prosjekter? Jeg videre organisere et oppryddingsarrangement I samfunnet. Det en fantastisk guide. Det kan ook bevestheten lokale miljesporsmål. Jeg håper samle frivillige til hjelp til med opprydding. Jeg vil gjerne hjelp. Det viktige besked være nederlags rom. Takk, Anna. Dit engagement vil gjøre en forskjell. Sammen kan six fremme bærekraftig kultur I samfunnet vart. Ja, det mallet. Jeg begynner planlegge arrangementet snart. Den legst hold meg oppdatert. Jeg gleder meg til å bidra. Jeg vil helt sikkert dele detaljen med deg. Det inspirerende se en keltpersoner ta grep for en bedre fremtid. Takk for støtten, Anna. Sammen kan six gjøre en positiv innvirkning. Absolut. La oss fortsette agaen for bærekraftig livsstil. Ja, la ossga foran mediti godt eksempel og inspirer andre underveis. Lektion 5, det pedagogisk landskapet. God ettermiddag, Anna. Jeg lest utdanningssystemet I USA. God ettermiddag, John. Det høres interessant ut. Hva lært du? Jeg oppdaget noen byer og tettsteder kan ha et ungdom skolesystem. Ja, jeg tror at systemet har plass til barn fra klasse 7 til klasse 9. Nøyaktig. Det fungerer som en overgang mellom barnskole og videregående skole. Det en viktig fase I et barns pedagogisk reis. Det det faktisk. Studenten står overfor forskjellige justeringer I løpet av denne tiden. Hva noen av de grunnleggende endringene plever? Faglig blir fagen mer spesialisert og utfordrende.
Det kan være ganske krevende for studenten. Hvordan tilpasser det seg? Mange ungdomsskoler tilbyr veiledningsprogrammer for å hjelpe elevene med å tilpasse seg. Veiledningsprogrammer er fordelaktig. Det kan gi og ressurser. Ja, rådgiver tilgjengelig for å hjelpe studenter med akademisk og personlige problemer. Det støttesystem er viktig i disse formative årene. Det hjelper elevene med å utvikle sosial ferdigheter og bygge selvtillit. Hvilke fag tilbys vanligvis på ungdomsskoler? Gjernfag som matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag er avgjørende. Finns det også valgfag tilgjengelig? Ja, studenten har ofte muligheten til å velge valgfag som kunst eller musikk. Valgfag lar studenten utforske sine interesser. Det kan være en fin måte frem kreativitet på. Faktisk. A delta I aktiviteter som band eller teater kan være berekent. Fritidsaktiviteter spiller også en viktig rolle i studentutviklingen. Ja, det fremmer teamarbeid og letteregenskaper. Hvordan forbereder ungdomsskoler eleven til videregående skole? Det ger grunnleggende kunnskap, studieferdigheter og utviklingsprogrammer. Det trøstende vite at skolen prioriterer forberedelser til neste trinn. Absolut. Denne forberedelsen avgjørende for studentens suksess. Ungdomsskoler vanlig i alle stater? Ikke nødvendigvis. Noen regioner kan ha ungdomsskoler som omfatter klassetrinn 6 til 8 i stedet. Det interessant. Det forskjell i læreplanen mellom ungdomsskolen og ungdomsskolen? Læreplanen kan variere, men mallet forblir consistent, og legg til rett for studentvekst. Jegs genre. Ferd system ser ut til å ha sin egen tilnærming til utdanning. Ja, lokal samfunn påvirker ofte strukturen i utdanningssystemet. Hvordan påvirker denne variasjonen elevens opplevelser? Det betyr at studenten kan ha forskjellige muligheter av hengig av haver de bor. Det gir mening. Tilgang til ressurser kan i stor grad påvirke kvaliteten på utdanningen. Nøyaktig. Skoler med mer finansiering kan ofte tilby forskjellige programmer. Jeg håper at alle studenter kan få kvalitetsutdanning, avhengig av haver de befinner seg. Det viktig for å fremlegge muligheter. Utdanning en av pilleren I personlig og samfunnsutvikling. Det sant. Det former en keltpersoner og velder samfunnsfremming. Jeg tror at utdanningssystemen kontinuerlig må tilpasse seg for mot elevens behov. Jeg enig. Hvert som samfunnet utvikler seg, må utdanningssystemet også utvikle seg. Det inspirerende å tenke på utdanningens potensial fremtid. Det mange muligheter for innovasjon og forbedring. Jeg gleder meg til å se hvordan disse endringene utvikler seg gjennom årene. Jeg også, Anna. Utdanning fortsatt fascinerende og viktig tema. Takk for denne engasjeren diskusjonen, John. Gleden min, Anna. Jeg liker å utforske dis temin sammen med deg. Lektion 6, Uppforsk psykologiens dybder. God ettermiddag, Anna. Jeg deltak nylig på fascinerende seminar om psykologi.
God ettermiddag, John. Det horas spennende ut. Vilk emner bli dekket? Seminaret berort like aspector av psychology. Det bear no nfa av de mange omradien innen psychology. Vilk specifiek omrader fokuser de pa under seminaret? Die utforsket cognitive psychology, atferts psychology og social psychology. Verd av des veltien ericht pa information. HVA fascinert deg mest? Jeg sintis cognitive psychology var specielt interessant. Den studerer worden folk tanker og behandler information. A forste tankprocessor kan gi verdi full insikt I menneskelig atferd. Nøyaktig. Den forklarer worden en keltpersoner tar beslutninger og loserproblemer. Det et kritisk aspekt av dagliglivet. Vorden gelder cognitive psychology I virkelig scenarier? For eksempel pavriker det utdanningsstrategier ved a identifiser effektiv læringstekniker. Det fascinerende. Det noen tekniker du har lært om som specielt effektiv? Ja, tekniker som repetition med mellanrum og aktiv tilbakekalling for bedre retentionen. Jeg har hørt om de strategien. Det munter til utvikling av langsiktig hukommelse. Faktisk. Det praktisk verktøy for beide studenter og fagfolk. HVA med atferts psychology? Vilken sikter GA seminaret? Atferts psychology undersøker hvordan ekstern faktorer påvirker atferd. Det ger mening. Den fokuser på observerbare handlinger I stedet for intern tanker. Richtig. Det bruks ofte I terapeutisk omgivelser for a ændre atferd. Tekniker som positiv forstærkning ser ut til a fungere bra. Absolut. Belønning av ønsket atferd kan opmuntre til repetition. Atferts psychology ger praktisk anvendelser innen ulike felt. Faktisk. Det specielt relevant I utdanning og terapi. HVA med social psychology? Vilke aspekter bli diskutert? Social psychology utforsker hvordan individer samhandler og påvirker hverandre. Det et fascinerende studiemrade. Det kan hjelpe oss forste gruppedynamikk. Ja, begreper som konformitet og grupptenkning bli diskutert I detalj. Dies konceptien påvirker beslutningsprocesser I stor grad I grupper. Faktisk. A forste denne dynamikken kan forbedre kommunikasjon og samarbeid. Jeg ser de praktisk implikasjon. Kunskap om psychology bereiker manjerker. Virkelig. Psychology og etav de mest allsidig studieret ningen. Det ger absolut verktøy for forste oss selvo andre. Har du noen bakgrunn innen psychology, Anna? Jeg studert psychology I løpet av studien min. Det vekket interessen min. Det fantastisk. Hvilket specifikt område resonert mest med deg? Jeg bli spesielt tiltrukket av utviklingspsykologi. A forste hvordan individer vokser og endrer seg fascinerende. Utviklingspsykologi ger insikt I livsfaser og milepæler. Ja. Det forklarer kognitiv og emotional utvikling fra barndom til voksen alder.
Vertrin byr pa unikat fordringer og muligheter. Kunskapen som uppnad kan hjälp föräldrar och lärare med a framväxt. Neuaktig. Det visser viktigheten av statend miljoer. Jag treyer verklig at psychology för better var förstås av mänskliga upplevelser. Jager enig, Anna. Det hjälper ossa naviger I förhåll og samfundsdynamik. Seminariet Horace Berekend ut. Det planlagt noen opvolgingsakter? Ja, arrangerin planlegger a arranger fler workshops med fokus på praktisk anvendelser. Jag vilgeren delta. Praktisk kunskap överderlig. La OSS hold varandra informed om eventuell kommande akter. Det sätter jag pri pa, John. Viken upp forskvidir samman. Sammen kan six av dek mer om det fascinerande feltet. Jag glider meg till a dick dipera in I psychologiens komplexitet. Det sam Georgeg, Anna. Det en res verde ta fat pa. Lex John 7, den ny liligaten. God ettermiddag, Anna. Klart du a fin mer information om den ny liligaten? God ettermiddag, John. Ja, jag samlet data om pricing I omrdet för leasing. Det flot a hor. HVA optiged du om pricing? De gansk grimelig sammanlignet med Andre Nabelag. Jager glad for a hor detective HVA genomsnittsbrazin for net tirams lejlighet? Genomsnittsbrazin varierar fra $100 till $1000 per maand. Det verkar rättfärdig. Det viktig a fin et comfortabelt sted innen for budget. Absolut. HVA med leavtalen? Noen specifiek detaljer du vil anbefale? Ja, det viktig a lace leavtalen grundig. Vilk specielle specter bor jeg ta hensyn til? Focuser på varieten av leavtalen og eventuell klausuler om fornels. Det ger mening. Jeg vil sikker at det passer min langsiktige planer. I tillegg, sjekk vilkåren for sikkerhetsønsket og vedlikeholdsansvar. Tak for radin. Dis detaljen kan påvirke upplevelsen min betydelig. Det kan de absolut. Appen hat I leavtalen avgerend for trygget. Jeg vil holde med eventuell skjult av gifter, også. Det en klok tilnærming. Det viktig a avklare alle kostnader på forhand. Jeg setter pri på innsikten din. Det no annet jeg borverdier? For sikker deg om at du forster retningslinjen for kjelder og gester. Jeg har etik kjelder, sa jeg må bekreft det. Mange av leiligheten har streng regler for kjelder. Det best a avklare på forhand. Jeg vil spår om det nar jeg fortar henvendelser. HVA med verktøy? Det viktig a vid vilk verktøy som inkludert I leien. Det et godt poeng. Jeg vil budgeter effektivt for alle at gifter. A forsted detail mainlig kostnaden vil hjälp deg med a planleg bedre. Jeg vil gjøre mitt best for å samle all denne informasjonen for jeg signer nå. Du har det bra. En grundig tilnærming vil være til nytt for deg I det langløp. Tak skal du ha, John.
Jeg voller meg mer selvsikker na. Jeg glad for hjelp. Har du besagt lillegaten Anna? Ja, jeg turnert den I gar. Den har en nidelig utsikt og rikelig med nederlig les. Det horas fantastisk ut. Etlyst upholtrum kan forbedre den generell stemningen. Jeg enig. Nabelaget verker også venlig. Staten samfund forbedrer leveopplevelsen betydelig. Jeg kunnes I familier og fagpersoner I området. Det en sun blanding. Det får off til en lavenda lokal kultur. Jeg happer mot ni naboer og fa venner rast. A big forbindelser forbedrer folelsen av til harriet. Jeg treyer det. Jeg ivergetter bozet meg I min ni omgivelser. Din enthusiasm smitsom. Hva nest trin for deg? Jeg planlegger full for forskningen min og forbered sporsmål til utlier. Det et utmerket nestskritt. Vi proktiv I diskusjonen din. Jeg vil sikker at det den riktige avgjørelsen. Stol pa instinktin din. Gemmet skal fols behagelig og indbedend. Tak for opmuntringen, John. Det betyr mye. Jeg glider meg til horo dit ni eventer I lillegaten. Jeg vil hold deg opdatert. Jeg treyer det vil bli en betydelig endring I livet mitt. Det vil det absolut være. Omfane det ni kapitelet fremover.